Hello everyone. Diaphragm is a skeletal muscle which is present in lower part of thorax. Diaphragm என்ன பண்ணுதுன்னா it is separating two big cavities. மேலே there is thoracic cavity and கீழே abdominal cavity. Diaphragm ஓட main function is during inspiration. Respiratory function தான் main. First நம்ம attachments பத்தி பார்ப்போம். Anterior attachment என்ன? So இது வந்து ஒரு lateral view. Anteriorly diaphragm is attached to xiphoid process of sternum. And posteriorly it is attached to lower end of T12 vertebra. And also it can have origin from L1, L2, L3 or sometimes even L4. ஆனால் மோஸ்டா L3. இதில் the topmost part இந்த இடத்துல it corresponds to T8 vertebra. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். இந்த லெவலில் தான் சென்ட்ரல் டெண்டர் ஆஃப் டயப்ரம் லொக்கேட் ஆயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம lateral attachments பற்றி பார்ப்போம். Laterally it is attached from 6th to 12th rib வரைக்கும் it is having attachment. And there are two muscular extensions, that is right crest and left crest. Right crest வந்து கொஞ்சம் கீழ இருந்து originate ஆகும், that is mostly from L3 vertebra or sometimes even from L4 vertebra. And left crest வந்து it originates from L2 vertebra, sometimes even from L3 vertebra. இந்த crest laterally we have two ligaments. ஒன்னு வந்து medial arcuate ligament, இன்னொன்னு lateral arcuate ligament. So இந்த இமேஜ்ல இது anterior side, இது posterior side, இது left side, இது right side. This is the inferior view of diaphragm. நம்ம பேஷண்டோட ஃபுட் எண்ட்ல இருந்து பார்க்குற மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா we can clearly see this is the right crest, this is the left crest. இங்கே medial we have medial arcuate ligament and lateral we have lateral arcuate ligament. Medial arcuate ligament பின்னாடி இருக்க மசில் என்ன? It is psoas major muscle. Lateral arcuate ligament பின்னாடி இருக்க மசில் பேரு it is quadratus lumborum muscle. Notice this central white part. This is called as the central tendon of diaphragm. The central tendon, நம்ம already பார்த்த மாதிரி, it is at the level of T8 vertebra. இதுக்கு சென்டர்ல we have one large opening. This is the opening of inferior vena cava. இதை பத்தி நம்ம மறுபடியும் பார்ப்போம். This opening is located in the right side. And இதுக்கு பக்கத்திலேயே கொஞ்சம் பின்னாடி we have another opening. It is slightly elliptical in shape. This is the esophageal opening. இந்த ரெண்டு கிரஸ்டுக்கு நடுவில் we have another opening. This is called as aortic opening. இது இல்லாம there are three other minor openings. So இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி a small overview regarding the embryology. So regarding development of diaphragm, 4 main origin இருக்கு. ஒன்னொன்னா பார்ப்போம். First one என்ன? It is the septum transversum. Septum transversum என்ன ஃபார்ம் பண்ணும்னா it forms the central tendon. Central tendon of diaphragm develops from septum transversum. இது மட்டும் இல்லாம septum transversum will also give rise to fibrous pericardium of heart. And also it gives rise to connective tissue of liver. Second origin என்ன? It is the lateral part. இந்த violet color denote இருக்குல்ல, this forms the lateral part of the diaphragm. This is derived from cervical somites, which is a mesodermal derivative. Next, the right and left crest of the diaphragm is formed by mesentery of esophagus. And fourth part, the remaining muscular portion of diaphragm is formed by the pleuroperitoneal membrane. So மொத்தம் 4 origin இருக்கு. First one என்ன? It is septum transversum, which gives rise to central tendon. Second, cervical somites, which gives rise to lateral part of diaphragm. Mesentery of esophagus, which gives rise to right and left crest. And fourth one it is pleuroperitoneal membrane, which gives rise to rest of the diaphragm. So here comes the most important part of diaphragm, that is diaphragm openings and structures passing through these openings. மொத்தமா ரிமெம்பர் 3 மேஜர் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு and 4 மைனர் ஓப்பனிங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? லெட்ஸ் see the 3 மேஜர் ஓப்பனிங்ஸ். என்னென்ன இருக்கு? இங்க ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கு, இங்க ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கு and இங்க ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கு. So ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் என்னன்னா it is present at the central tendon and this is called as the caval opening. ஏன்னா அதுக்குள்ள inferior vena cava பாஸ் ஆகுது and அதுக்கு பக்கத்திலேயே right phrenic nerve also passes along with that. So inferior vena cava and right phrenic nerve pass through the opening of central tendon. Central tendon on level என்ன? It is T8 vertebra. Right phrenic nerve இதுக்குள்ள போகுது. Left phrenic nerve எங்க வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is not passing through any foramen. It just pierces through the muscular part of diaphragm. So நம்ம next orifice போலாமா? Next we have the esophageal opening. இந்த esophageal opening க்ளோஸா பார்த்தீங்கன்னா it is formed in between the fibers of right crest. The esophageal openingல மெயினா என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் போகுது? It is esophagus,
along with anterior and posterior vagal trunks. Anterior we can also call it as left vagal trunk and posterior is the right vagal trunk. இது கூடவே there is one artery which is passing through this esophageal opening. அது என்னது? It is the esophageal branch of left gastric artery. So esophageal openingல esophagus போகுது, the left and right vagal trunks போகுது, அது கூடவே esophageal branch of left gastric artery போகுது. So third orifice என்ன? It is the aortic opening. So பேருக்கு ஏத்த மாதிரி aorta pass ஆகும், அது கூடவே இந்த green structure இருக்கு. What is this green structure? It is thoracic duct. And sometimes hemiassagous vein will pass through this aortic opening. So aortic openingல மெயினா பாஸ் ஆகக்கூடிய மூணு ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னா? It is aorta, thoracic duct and hemiassagous vein. Hemiassagous vein இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா it is piercing through left crest of diaphragm. So this is about the three major openings. Minor openings 4 எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு, behind the medial arcuate ligament, behind the lateral arcuate ligament and fibers piercing the left unded crest. So இந்த 4 குரூப்பா பிரிச்சுக்கலாம். So anterior பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா there is a small opening which is called as space of Larry. The space of Larry கொஞ்சம் பெருசாச்சுன்னா we will also call it as foramen of Morgagni. In the space of Larry we have superior epigastric artery which is coming from above downwards. Next, behind the medial arcuate ligament ஒரு chain of ganglions இருக்கு. இது என்னது? It is the sympathetic chain, sympathetic trunk. And lateral arcuate ligament பின்னாடி we have subcostal vein, artery and nerve வந்து it comes behind the lateral arcuate ligament. இது இல்லாம the crest of diaphragm பாத்தீங்கன்னா the splanchnic nerves will enter through this crest of diaphragm. So 4 minor என்ன? Anterior we have space of Larry, அதுக்குள்ள superior epigastric artery போகுது. Behind the medial arcuate ligament we have sympathetic trunk. Behind the lateral arcuate ligament we have subcostal vein, artery and nerve. And piercing the crest we have splanchnic nerves. So in the image பாருங்க, this shows the course of the right and left phrenic nerve. So right phrenic nerve வந்து it is passing through the central tendon along with vena cava, central tendon வழியா போகுது and கீழ போயிட்டு from the inferior surface it is supplying the diaphragm. Left phrenic nerve என்ன பண்ணுது? It passes through the muscular part of diaphragm and it supplies from the inferior surface. So இருக்கிறதுலே highest part வந்து central tendon located at T8 level. அது கொஞ்சம் பின்னாடி we have T10 levelல esophageal opening and ரொம்ப posterior at the level of T12 vertebra we have aortic opening. This image again shows the course of phrenic nerve. So right phrenic nerve வந்து it is passing anterior to anterior scalene muscle. அங்கிருந்து it goes downwards. It supplies the fibrous pericardium of heart and also the mediastinal pleura. And அங்கிருந்து it enters the central tendon along with inferior vena cava to supply diaphragm. And left பாத்தீங்கன்னா it is piercing the muscular part of the diaphragm and supplies the diaphragm from inferior surface. So now let's have a complete overview about openings of diaphragm. So major openings 3 இருக்கு, minor openings 4 இருக்கு. Major openingல uses mnemonic VOA at the level of T8, T10 and T12 vertebra. T8 vertebra வந்து central tendon இருக்கு. It is the vena caval opening. As the name suggests, அதுல inferior vena cava வரும். அது கூடவே right phrenic nerve வரும். Left phrenic nerve எங்க வரும்? It pierces through the muscular part. Next T10 vertebra. So easy ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த 0 பார்க்க O மாதிரியே இருக்குல்ல. So remember O for esophagus, esophageal branch of left gastric artery, and remember vagus, right and left. So both trunk of vagus வந்து it passes through esophageal opening. Next A for aortic opening at the level of T12. அதுல மெயினா aorta போகும், அது கூடவே ஒரு green structure that is thoracic duct and hemiassagous vein. Hemiassagous vein வந்து it can also pass through the left crest. Next minor openings, first வந்து it is foramen of Morgagni or space of Larry. அதுல superior epigastric vessels. Medial arcuate ligament பின்னாடி இருக்கு ஒரு chain இருக்கு, that is sympathetic chain. Lateral arcuate ligament பின்னாடி இருக்கு, it is subcostal vein, artery and nerve. Left and right crest of diaphragm pierce பண்ணிட்டு வரக்கூடிய structures என்ன? It is splanchnic nerve. So this is all about the various openings of diaphragm and the structures passing through it. Kindly solve the question bank. Thank you.